Good morning to all. Welcome to my YouTube channel. In the previous video, we are discussing about the constant head permeability test and falling head permeability test. In this video, we are discussing about the hydraulic conductivity and the various parameters that affect the hydraulic conductivity. In the previous video, we are learning also about the Darcy's law. Now, the Darcy's types of flow is stable in character as long as four basic conditions are always satisfied. આપણે જાણીએ છીએ કે ડાર્સીસ લો પરફેક્ટલી ક્યારે એપ્લાય થઈ શકે કે જ્યારે in the steady state is a laminar flow with no changes in hydraulic gradient. But in practical cases, that condition is not possible. 100% saturation and no air bubbles in soil voids. That conditions may be possible because if we are draining some of the water and after that we are measuring that our hydraulic head differences and the flow ratio, so that condition is preferable. Flow fulfilling continuity conditions like no leakage or the discharge are removing from the system. No volume changes occur during or as a result of flow. Generally, as one of the properties of soil or any sand, when we are adding in the water into that, so that change some of the amount of volume. It is called bulking. Bulking. And the total cross-sectional area of soil mass is considered. એટલે કે આપણે ટોટલ જે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા હોય સોઇલ માસનો એ આપણે ગણતરીમાં લેવો પડે. Now hydraulic conductivity. Both words are same like permeability and hydraulic conductivity because another name of permeability is called hydraulic conductivity and which is marked as K. We have previously discussed about that. And in the terms of soil hydrology, it is a very important terminology. The hydraulic conductivity values varies widely for different soil. We are knowing that there may be different types of soil has been present, so there may be a different hydraulic conductivity based on their different properties. એટલે કે જેમ જેમ સોઇલનો પ્રકાર બદલે એમ એમની અંદરનો વોઇડ રેશિયો છે, બીજા પેરામીટર છે એ પણ બદલતા રહે. એટલે હાઇડ્રોલિક કન્ડક્ટિવિટી છે એ પણ ચેન્જ થતી રહે, કારણ કે જેમ વોઇડ રેશિયો વધારે હોય જે કોઈ સોઇલનો એમની અંદર એ સોઇલ ટાઈપમાં હાઇડ્રોલિક કન્ડક્ટિવિટી વધારે જોવા મળે. Hydraulic conductivity of unsaturated soil is lower and increase rapidly with degree of saturation. એટલે કે જ્યારે સોઇલ છે એ સેચ્યુરેટેડ ના હોય, એટલે કે પૂરેપૂરી પાણીથી ભરાયેલી ના હોય, ફૂલ્લી સેચ્યુરેટ ના હોય, ત્યારે હાઇડ્રોલિક કન્ડક્ટિવિટી હોય એ ઓછી હોય એમની, એટલે કે એમાંથી એ થોડું એવું અમાઉન્ટ ઓફ વોટર છે એ જ પાસ આઉટ થવા દે. જ્યારે એ ફૂલ્લી સેચ્યુરેટ થાય ત્યારે એકદમ રેપિડલી એમની હાઇડ્રોલિક કન્ડક્ટિવિટી વધી જાય. ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી એ પણ ટેમ્પરેચર સાથે વેરી કરે છે, કારણ કે વિસ્કોસિટી છે વોટરની એ ટેમ્પરેચર સાથે બદલે, એટલા માટે જે કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી છે એ પણ ટેમ્પરેચર સાથે વેરી કરે. તો ટેમ્પરેચર સાથે કઈ રીતે વેરી કરે એમના માટેનું એક ફોર્મ્યુલા છે. તો કે 20 ડિગ્રી 20 ડિગ્રી એ એક સ્ટાન્ડર્ડ છે કે આપણે હાઇડ્રોલિક પરમિએબિલિટી 20 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરે મેઝર કરતા હોઈએ છીએ. બટ ગિવન ટેમ્પરેચર ઉપર હાઇડ્રોલિક કન્ડક્ટિવિટી કેટલી આવે એ ફાઇન્ડ કરવા માટેનું એ ફોર્મ્યુલા છે. કે 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ NT ઓન N20, એટલે કે વિસ્કોસિટી ઓફ વોટર એટ ટેમ્પરેચર 20 ડિગ્રી અને NT એટલે કે ગિવન ટેમ્પરેચર ઉપર એમની વોટરની વિસ્કોસિટી. NKT એટલે કે permeability at given temperature or hydraulic conductivity at given temperature. Now, in general cases, the hydraulic conductivity value clean gravel માટે 100 થી 1 cm/s જેટલી હોય, coarse grain sand માટે
0.01 to 0.01 જેટલી હોય, ફાઇન સેન્ડ માટે 0.01 to 0.001 જેટલી હોય, સિલ્ટ ક્લે માટે 0.001 to 0.00001 જેટલી હોય, ક્લે માટે 0.00001 જેટલી હોય છે. Now that may be some of that empirical relationship to estimate the K. For uniform sand હોય ત્યારે આપણે K ની વેલ્યુ કઈ રીતે ડિટરમાઇન કરી શકીએ કે C D10 નો સ્ક્વેર. D10 શું છે તો કે ઇફેક્ટિવ સાઇઝ. જે તમે પાર્ટિકલ સાઇઝ એનાલિસિસ ભણશો ત્યારે તમને D10 કઈ રીતે મેળવવું એ તમને ખબર પડશે, બરોબર. એટલે કે 10% પાર્ટિકલની જે સાઇઝ છે ઇફેક્ટિવ સાઇઝ, બરોબર, કે કઈ સાઇઝના પાર્ટિકલ છે જે 10%ની ક્વોન્ટિટીમાં આવે છે, તો એ D10 આપણે એક પ્રેક્ટિકલ છે પાર્ટિકલ સાઇઝ એનાલિસિસનો, એમના ઉપરથી મેળવતા હોઈએ છીએ. ડેન્સર ઓર કોમ્પેક્ટ સેન્ડ. જ્યારે ડેન્સ અને કોમ્પેક્ટ સેન્ડ હોય ત્યારે 0.35 D15 સ્ક્વેર, અને મીડિયમ ફાઇન સેન્ડ હોય ત્યારે 1.4 E સ્ક્વેર K 0.85. તો K 0.85 છે એ શું બતાવે તો કે કરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ એટ વોઇડ રેશિયો ઓફ 0.85, અને E છે એ શું છે વોઇડ રેશિયો, બરાબર. E સ્ક્વેર એ શું છે તો કે વોઇડ રેશિયો. જનરલી બે ટાઈપના ટેસ્ટ આપણે કરતા હોઈએ છીએ હાઇડ્રોલિક કન્ડક્ટિવિટીને મેઝર કરવા માટે, બરાબર. કોન્સ્ટન્ટ હેડ ટેસ્ટ એન્ડ ફોલિંગ હેડ ટેસ્ટ. આપણે આ જોયું હતું લાસ્ટ લેક્ચરમાં અહીંથી, કોન્સ્ટન્ટ હેડ ટેસ્ટ અને ફોલિંગ હેડ ટેસ્ટ. હવે ફિલ્ડ ટેસ્ટ આવે. ફિલ્ડ ટેસ્ટની અંદર કેવું હોય છે કે જનરલી આ મોર રિલાયેબલ ટેસ્ટ છે કમ્પેર ટુ નાઉ કેપિલરી રાઇઝ ઇન સોઇલ. જ્યારે આપણે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર હોઈએ ત્યારે આપણે બોટમ ઉપર વોટર ટેબલ પ્રેઝન્ટ હોય, આપણને દેખાતું નથી, બટ જ્યારે સોઇલની જે ડાઉન પોર્શન હોય છે એમાં વોટર ટેબલ હોય, એટલે તો આપણે જ્યારે બોરિંગ કરીએ ત્યારે સમ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર આપણે સોઇલમાંથી એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીએ. એમને કહેવાય કેપિલરી રાઇઝ ઇન સોઇલ. જનરલી જ્યારે સેચ્યુરેટેડ સોઇલ હોય ત્યારે શું હોય કે વોટર ટેબલ સમ ઓફ ધેટ ડેપ્થ સુધી હોય. તમે ફિગરમાં જોઈ શકો કે પ્લસ એચ છે એ શું છે તો કે વોટર ટેબલની ડેપ્થ છે, બરોબર છે. તો જ્યારે તમે વોટર ટેબલની ઉપર પણ સમ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર છે એ ઓટોમેટિકલી આવી જાય, એમને કહેવાય માઇનસ એચ. એ ડેપ્થ છે એને કહેવાય કેપિલરી ડેપ્થ, અને એની ઉપર આવે ડ્રાય સોઇલની લેયર. આ ટાઈપનું જે ફિનોમિના ક્રિએટ થાય એને કહેવાય કેપિલરી રાઇઝ ડ્યુ ટુ સરફેસ ટેન્શન ફોર્સ. બરાબર. તમે જુઓ તો કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે જ્યારે ઓઇલ હોય તો એમનું સરફેસ ટેન્શન વધારે હોય તો એમાં કેપિલરી રાઇઝ કેવો જોવા મળે, ઓછો જોવા મળે. જ્યારે વોટરમાં કેપિલરી રાઇઝ વધારે જોવા મળે, કારણ કે સરફેસ ટેન્શન ફોર્સ વધારે હોય છે. એમની વિસ્કોસિટી પણ વધારે હોય ઓઇલની, વોટરની વિસ્કોસિટી ઓછી હોય. જનરલી જે આ ફ્રેટિક સરફેસ છે એમના કરતાં થોડું વધારે ઉપર સુધી પહોંચેલું છે. ફિગરમાં થોડું વધારે દેખાય છે, બટ સમ ઓફ ધેટ થોડો એવો પોર્શન વધારે ઉપર આવે છે. The height of rise in water in the capillary tube can be given by summarizing the forces in a vertical direction. Or that may be given by the sum of that formula nd Tc cos nd Tc cos alpha nd square HCYW by 4, and HC, height of capillary, HC is equal to Tc cos alpha upon DYW. So that are the formula for finding the capillary rise. Now that is the value of Tc, and that are the H.
The surface tension Tc of the water at 20 degree can be given at equal to 75 into 10 raised to minus 8 kilonewton per centimeter. The equation can be simplified by assuming alpha is equal to 0 and substituting for Ts. Therefore, for the case of water capillary head, Hc can be written as, that may be some of the simplification of the formula. So cos 0 represent 1. So that formula become a 4 Tc upon dy w. 4 into Tc. Tc value is 75 into 10 raised to minus 8. Dyw. Yw is equal to depth of water. D is equal to depth of water and Yw is equal to unit weight of water. 9.81 is the unit weight of water. So formula may become a 0.3 by D. Right? 10 raised to 6 is why, because there may be a some of the depth in millimeter. So we have to consider into meter. That may be also one of the factor is centimeter. So we have to also convert into the meter. Permeability in a stratified soil. In general, natural soils deposits are stratified in a stratified soil deposit where the hydraulic conductivity for a flow in a given direction changes from layer to layer, and equivalent hydraulic conductivity can be computed simplify calculation. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ જ્યારે વોટર ગ્રાઉન્ડ લેવલથી બોટમ સુધી પહોંચે એક્વિફર સુધી કે કોઈ પણ લેયર સુધી, તો ત્યાં સુધી પહોંચતા પહોંચતા એમને ઘણા બધા સોઇલ લેયરો પાસ કરવા પડે. એ બધા સોઇલ લેયરો છે એમની પ્રોપર્ટી ડિફરન્ટ છે. હવે આપણે કોઈ એક સોઇલ લેયરની હાઇડ્રોલિક કંડક્ટિવિટી ડિટરમાઇન કરીએ તો ટોટલ હાઇડ્રોલિક કંડક્ટિવિટી ડિટરમાઇન થાય નહીં. એટલા માટે આપણે દરેક સોઇલ લેયરની હાઇડ્રોલિક કંડક્ટિવિટી કેલ્ક્યુલેટ કરીએ, એમની અંદર કેવો રોલ પ્લે કરે છે એમનો ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરીએ. ફ્લો ઇન ધી હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શન. હવે આમની અંદર બે ટાઈપના કેસ હોય, જ્યારે ફ્લો છે એ હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શનમાં ફ્લો થાય અને ફ્લો છે એ વર્ટિકલ ડાયરેક્શનની અંદર ફ્લો થાય. જ્યારે ફ્લો હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શનમાં ફ્લો થાય ત્યારે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના લેયર છે એમની હાઇડ્રોલિક કંડક્ટિવિટી K1, K2, K3, K4 જેવી છે. ફ્લો છે Q1, Q2, Q3, Q4 જેવો છે. અને હાઇડ્રોલિક હેડ છે એ H1 હાઇડ્રોલિક ડેપ્થ હોય, H2, H3 અને H4 એમની ડેપ્થ પણ અલગ અલગ, એટલે એનું ક્રોસ સેક્શન એરિયા સેપરેટલી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ટોટલ લેન્થ છે એમની L. નાઉ flow in a horizontal direction like parallel to layer, ત્યારે total flow through cross section in unit time can be written as Q કેટલો હોય તો કે બધામાંથી બધાનું સમેશન જેટલો Q1, Q2, Q3 and Qn જેટલા લેયર હોય. હવે Q એટલે કે યુનિટ ડિસ્ચાર્જ છે. Q શું છે કે યુનિટ ડિસ્ચાર્જ. V વેલોસિટી ઇન્ટુ 1 બરાબર છે ઇન્ટુ H ઇઝ ઇક્વલ ટુ H શું છે તો કે હાઇડ્રોલિક ગ્રેડિયન્ટ. V ઇન્ટુ I આપણું ડાર્સિસનું ફોર્મ્યુલા હતું ને. સેમ Q1 માટે પણ, સેમ Q2 માટે પણ અને સેમ Q3 માટે પણ. V છે એવરેજ ડિસ્ચાર્જ વેલોસિટી. હવે જ્યારે હોરિઝોન્ટલ ફ્લો હોય ત્યારે H છે એ સેમ્પલ ફ્લો ઉપરનો હેડ છે અને પાથ લેન્થ કેટલો છે L જેટલો. સો ઈચ લેયર માટે આપણે કહીએ તો દરેક માટે હાઇડ્રોલિક ગ્રેડિયન્ટ કેવો થાય ડિફરન્ટ. I ઇઝ ઇક્વલ ટુ I1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I3. હવે ઇક્વિવેલન્ટ કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી આપણે મેળવવો હોય K ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન H, KH1 ઇન્ટુ H1, KH2 ઇન્ટુ H2. આ જે ફોર્મ્યુલા છે ઇક્વિવેલન્ટ હાઇડ્રોલિક પરમિએબિલિટી. હવે ફ્લો ઇન અ વર્ટિકલ ડાયરેક્શન ઓર પરપેન્ડિક્યુલર લોયર્સ, જ્યારે આ રીતે ફ્લો થતો હોય ત્યારે
ત્યારે કેવું હોય કે ફ્લો છે એ સેમ રહે. તમે જોશો ક્યુ જેટલો ઇન થાય એટલો જ અહીં આઉટલેટમાં. દરેકે દરેક લેયર સેપરેટલી એમાં કોઈ રોલ પ્લે કરતું નથી. બટ હાઇડ્રોલિક કંડક્ટિવિટી છે એ બધા માટે ડિફરન્ટ. સો H કેટલો હોય? ટોટલ હેડ લોસ. હેડ લોસ કેટલો થશે? H1, H2, H3 અને H4. આ સ્મોલ h છે, બાય મિસ્ટેક H કેપિટલ લખાઈ ગયેલો છે. અને IH કેટલો થાય? I1, H1, I2, H2, I3, H3 and I5H, I and H જેટલા પણ લેયર હોય. V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3. પરમિએબિલિટી કેવી થાય? H upon H1 upon K1, H2 upon K2 અને H3 upon K3. આ છે ઇક્વિવેલન્ટ હાઇડ્રોલિક કંડક્ટિવિટીનું ફોર્મ્યુલા. પોર એર છે, પોર વોટર છે અને સોલિડ પાર્ટિકલ છે. આ ત્રણ ટાઈપના ફેનોમેના પ્રેઝન્ટ હોય સોઇલની અંદર. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આપણે કોન્સ્ટન્ટ હેડ એરેન્જમેન્ટ છે, સ્લાઇડ નંબર 22 આપણે જે જોયું હતું એ પ્રમાણે. આપણને કંઈક ડેટા આપવામાં આવેલો છે. આપણે શું ડિટરમાઇન કરવાનું છે? કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી અને સીપેજ વેલોસિટી. L is equal to 400 મિલીમીટર, A is equal to 135 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, H is equal to 450 mm અને D is equal to water collected in 3 minutes. 640 સેન્ટીમીટર ક્યુબ વોટર આપણે કલેક્ટ કરેલું છે. વોઇડ રેશિયો છે 0.54 નો. હવે આપણે શું ડિટરમાઇન કરવાનું છે? કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી અને સીપેજ વેલોસિટી. આમની અંદર સોઇલ ટાઈપ સેમ છે, એટલે કે મલ્ટિપલ લેયર નથી, એ આપણે જોઈ શકીએ. બીજો એક્ઝામ્પલ છે કોન્સ્ટન્ટ હેડ પરમિએબિલિટી ટેસ્ટનો છે, બરોબર છે. એ પણ સેમ જ એક્ઝામ્પલ છે, બટ આમની અંદર કે આપેલો છે આપણને, બરોબર. એટલે આપણે એ કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી. આપણે શું ડિટરમાઇન કરાવવાનું છે? કે હેડ ડિફરન્સ, બરોબર, અને ડિસ્ચાર્જ વેલોસિટી ટેસ્ટ કન્ડિશન. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ એવો છે કે ફોર અ વેરિયેબલ હેડ ટેસ્ટ સમ ઓફ ધ ડેટા આપણને આપેલા છે. એટલે કે આને ફોલિંગ હેડ ટેસ્ટ કહીએ છીએ આપણે, કે વેરિયેબલ હેડ ટેસ્ટ કહીએ. બંને વસ્તુ સેમ જ છે. એમની અંદર સ્પેસિમેનની લેન્થ આપેલી છે અને એરિયા આપેલો છે. કે ની વેલ્યુ પણ આપણને આપેલી છે. અને આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? કે આપણે સ્ટેન્ડ પાઇપ છે, સ્ટેન્ડ પાઇપ, બરોબર છે, એમનો એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. કે હેડ ડ્રોપ છે 650 સેન્ટીમીટર થી 300 સેન્ટીમીટર 8 mm માં થાય છે. ચોથો એક એક્ઝામ્પલ છે કે એમની અંદર આપણે પરમિએબલ સોઇલ લેયર ઇઝ અંડરલાઇન બાય ધી એની પરમિયસ લેયર. કે વેલ્યુ આપણને 0.0048 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ પરમિએબલ લેયર માટેની આપેલી છે. આપણે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે? કે રેટ ઓફ સીપેજ થ્રુ ઇટ ઇન મીટર ક્યુબ પર અવર પર મિનિટ પર મીટર, સોરી, આપણે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. વિડ્થ છે એમની છે 3 મીટર છે અને આલ્ફા આપણે 5 લેવાનું છે. પાંચમા એક્ઝામ્પલમાં આપણે ઇક્વિવેલન્ટ પરમિએબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની. આપણો આવો કેસ આપેલો હોય. હવે આ પાંચે પાંચ કેસ છે નું ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે આપણે કદાચ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. હવે આપણે બેઝડ ઓન યોર ડિમાન્ડ આપણે એક પરમિએબિલિટીના ટેસ્ટ જે લાઈવમાં કઈ રીતે થાય એમનો વિડીયો જોઈશું. થેન્ક યુ. This is a tutorial for the Hydraulic Conductivity Lab of the Geotechnical Engineering course Civ E 3208. The purpose of this lab is to determine the hydraulic conductivity of a soil sample. Hydraulic conductivity is a property of the soil which determines the rate water will pass through it. It is important to be able to know how to measure hydraulic conductivity, as it is a factor in applications like dam and landfill design. There are two types of hydraulic conductivity tests: the constant head test for coarse-grained soil like sand and gravel, and the falling head test for fine-grained soil like silt and clay. This is the apparatus for the constant head test. Connected to this reservoir are 3 lines.
an intake which is connected to a tap and will keep filling our reservoir, a discharge line which will take extra water out of the reservoir and keep the water level constant, and a line with a valve which connects to the test cylinder. First obtain about 1 kilogram of coarse soil and place it in a container. This should be enough to fill the test cylinder. Record the mass of the container plus the soil in a table. Place a screen at the bottom of the cylinder. This prevents the soil from being carried out. Fill the cylinder with the soil sample. Split the soil into about 3 layers, and compact each layer with a hammer, like this. If your objective is to determine the conductivity at a specific density, measure the mass required given the volume of the cylinder, and compact the sample enough so that it completely fills the cylinder. The top surface of the soil in the cylinder should be level with a small space for the screen and end cap. Place the screen on top of the soil as well as a separator. Next, place the cap on top of the cylinder and secure it with 3 screws like this. Record the mass of the container plus the remaining soil. Connect the intake line from the reservoir to the barb at the top of the test cylinder, and connect the tubes for the 2 manometers to the 2 outlets on the side. These are for measuring pore water pressure at specific points. Before filling the reservoir, close the valve on the intake for the test cylinder. Turn on the tap and let the reservoir fill up. Once the level of water in the reservoir reaches a certain level, it will start to discharge into the sink. When this happens, the level of water is constant, and we can begin the test. Now open the valve to let water into the sample. Before we start measuring flow rate, we need to let water run through the sample. This is to remove any trapped air. Let the water run through the system for a few minutes. Here we can see the pore water pressure being recorded on the 2 manometers. Now we can start measuring water flow rate. Take a beaker like this one, then measure and record its mass in the table. We'll be using this stopwatch to record the time. Simultaneously start the stopwatch and begin filling the beaker with the discharge from the test cylinder. Here we are aiming to collect about 300 milliliters of water. Simultaneously stop the stopwatch and remove the discharge. Now record the mass of the water plus the beaker as well as the time it took to fill in seconds. Empty the water and zero the stopwatch to reset. Repeat this test 2 more times, each time aiming for a different amount of water. Before we finish, we need to calculate the head applied to the sample. To do this, measure the total head at each manometer from the base of the cylinder. Here the head height of the top manometer is 49.8 centimeters, and 11.3 centimeters for the bottom manometer. Finally, record the difference in height between the outlets to the 2 manometers. You can draw a line around the outside to help you do this. In our case, this was 16 centimeters. We can now clean up the apparatus and proceed to the calculations. Calculate the cross-sectional area of the cylinder. To do this, take calipers and measure the diameter. From this we get the cross-sectional area, as the section is circular. The coefficient of permeability for the constant head test is given by this equation, where Q is the volume of water collected, L is the sample height, A is the cross-sectional area of the soil specimen, H is the total constant head, which is the difference in head between the 2 manometers, and T is the duration of water collection. Calculate K for each of your 3 tests. And finally, calculate the average of these 3 to get the final value for conductivity. For the falling head test, first we need to put together the test cylinder. Unlike with the constant head test, which uses a screen, the falling head test uses a porous stone. Place the porous stone on the base like this. Now place the tube which acts as the cylinder's walls over top of it. Then thread the end cap with a hole in it onto the 3 protruding screws. Secure it with 3 nuts. This is to create a tight seal. Now obtain a soil sample. Similarly to the constant head test, measure out approximately 1 kilogram of soil into a container and record the mass of the container plus soil.
Place the soil in the test cylinder like this, again compacting the soil into about 3 layers. In this experiment we are using a fine-grained sand, although this test is best done with silts or clays. Level the soil at the top of the cylinder. Place the second porous stone on top of it, and then thread the end cap on, securing it like this. Finally, record the mass of the soil container plus the unused soil. The cylinder for the falling head test consists of just one line connected to the test cylinder. Connect the line to the cylinder. Before we can start the test, we must saturate the soil with water. There are 3 valves in the system. Make sure they are all open. Start adding water to the top of the stand pipe. A larger funnel can help you do this more easily. As you can see here, water will start moving into the test cylinder and saturating the sample. When water starts coming out of the nozzle at the bottom, as you can see here, we can proceed. If there are bubbles in the pipe, gradually add more water to the system so that the air can be flushed out. Close the valve at the top of the test cylinder so that the water level in the pipe remains constant. If there is water left in the funnel, open and close the valve so that the level of water in the pipe falls to a measurable level. For the first test, use a stopwatch to record the time it takes for the water to drop a certain distance. Start the stopwatch and open the valve simultaneously. Wait for the water level in the pipe to drop a given distance. Close the valve and stop the stopwatch simultaneously when the new level is reached. Record both levels of water as well as the time in seconds it took for the water level to drop. If the water level is too low, add more. Repeat this test 2 more times for 3 readings in all. This is the equation for the coefficient of permeability when performing the falling head test. Lowercase a is the cross-sectional area of the stand pipe. The internal diameter is given to us as 6.6 millimeters. From this, we get the area. L is the length of the soil column. In our case, the length of the column is 16 centimeters. Uppercase A is the cross-sectional area of the soil column. In our case, the diameter of the cylinder is 6.3 centimeters. Therefore, the cross-sectional area is 31.2 square centimeters. T is the length of time taken for the head to drop. H0 and H1 are the total head before and after each test, respectively. Calculate K for each test. Finding the average value of K between all 3 of our tests gives us the hydraulic conductivity. This concludes the falling head test and the hydraulic conductivity lab.